సో హలో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనము Langflow గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం. Langflow అంటే ఏంటి? హౌ వీ కెన్ యూజ్ Langflow అండ్ క్రియేట్ ఏ బేసిక్ Langflow వితౌట్ డేటాబేస్ గురించి చూద్దాము. బట్ బేసిక్ Langflow అంటే ఏంటిది? Langflow ఎలా యూజ్ చేయొచ్చు? ఎల్ఎల్ఎమ్స్ ఎలా యూజ్ చేసుకొని ఒక బేసిక్ కాంపోనెంట్ వితౌట్ రైటింగ్ ఎనీ కోడ్, హౌ వీ కెన్ క్రియేట్ ఏ Langflow అండ్ యూజ్ దట్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ ఎ చాట్ జీపీటీ. ఓకే. సో Langflow అంటే ఏంటి? సో ఇన్ జనరల్ Langflow అంటే ఏంటంటే దట్ ఈస్ ఏ ఫ్రేమ్వర్క్ దట్ ఈస్ డిజైన్ టు ప్రిపేర్ ది చాట్ జీపీటీ కైండ్ ఆఫ్ మోడల్స్ యూజింగ్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ ఫీచర్స్. ఓకే. అది బేసిక్గా Langflow యూసేజ్ అంటే ఏంటి అంటే. ఓకే. సో ఐ జస్ట్ స్టార్ట్ టు షో యూ హౌ వీ కెన్ క్రియేట్ ద Langflow. Okay, first what we need to do is, um, let me close this. See, I'm opening the command prompt. So Langflow is designed based on the Python code. Okay, backend code is completely on the Python. If mere Python, if you are able to understand Python, then it is well and good. It will be easy for you to understand Langflow code and the components ఎలా క్రియేట్ చేశారు అవన్నీ చూడడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. But I'll tell you the basic steps how we can do. There are two ways how we can go for readily available Langflows to be done. Scratch development కావాలంటే we have to go for the uh, installation in our local machines using the commands like pip install Langflow. నా దాంట్లో ఉంది కాబట్టి I don't think this is going to work because it is already installed. We already installed కాబట్టి you have to just run this command. But before this మీకు ఏంటంటే పైథాన్ ఇన్స్టాల్ చేసి ఉండాలి. దాంతో పాటు పిప్ అనే మాడ్యూల్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేసి ఉండాలి. సో if you see here there is already a pip. So pip అనేది ఇన్స్టాల్ చేసి ఉండాలన్నమాట. If it is not there, just run the command like create. Okay, let us run the create. Remains also. See already requirements access. So if the pip is already installed, you will get this kind of, because my system is already installed అయింది కాబట్టి I didn't need to do that. I'll directly go for lang is already installed. To run the command, this is the existing one which I have. నేను మీకు ఇది లోకల్ స్క్రాచ్ నుంచి డెవలప్మెంట్ చేయాలంటే దీస్ ఆర్ ద ఫ్లోస్ హౌ యూ కెన్ డూ ఇట్ టు రన్ ది Langflow in your machine. So this is how you can run a Langflow. Install Python, install the pip. After that, install the required dependencies. And తర్వాత install the then okay, I might need to run 1 minute. So I forgot, sorry. So this is the one. So you have to, after installing, you have to done the. So this is the command to start the Langflow in your local. Let's wait. It might take few minutes to start the Langflow to run in your machine. Start. Okay, ఇక్కడ వచ్చేసింది. So if you click on this, there you go. We have started our Langflow from scratch from local. So new flow and click చేసేసి you have all the basic templates. We get started at the basic prompting. Basic prompting అంటే basic గా కావాల్సిన basic components directly it will give you, and you can start using the Langflow, the ChatGPT command. Vector store rag. So this is on retrieval augmented generation. So based on that, when you load, to be more specific to the content, ante manam use చేసే chat gpt when we are trying to interact with that tool, it is going to have more context specific ఇవ్వాలి అంటే it has to be like, say for example మీరు ఒక కంపెనీలో వర్క్ చేస్తున్నారు, in that you want to be more specific, that it has to give the prompt responses much near to the company's organization specific requirements అన్నప్పుడు మనం ఈ ర్యాగ్ కైండ్ ఆఫ్ రిట్రీవల్ ఆగ్మెంటెడ్ జనరేషన్ కైండ్ ఆఫ్ chat models ని ప్రిపేర్ చేస్తాం అనమాట. We will use this vector store for RAG. Okay, that is the use of this. And simple agent, this is using the agents that I did not try. You can just try it out. Okay. అలాగే we have different templates to design our basic Langflow model. These are all pre-built in. These are all drag and drop features. So you can go through different features of this sentimental analysis, nothing but it will give you positive, negative, and neutral based on the image
If you provide an image, దాని అనాలిసిస్ పైన అది పాజిటివా నెగిటివా, ఇజ్ ఇట్ ఏ సాడ్ రిలేటెడ్ అనాలిసిస్ ఆర్ ఇజ్ ఇట్ ఏ పాజిటివ్ రిలేటెడ్, ఇజ్ ఇట్ ఏ నెగిటివ్ రిలేటెడ్ అనాలిసిస్ అనే దానిపైన ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ ద రెస్పాన్సెస్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు వర్క్. సో లెట్ స్టార్ట్. నేను ఒక బేసిక్ ల్యాంగ్ఫ్లో ఎలా డిజైన్ చేయాలి, లెట్స్ యూజ్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్. ఓకే, నేను దీనికి ఐ గివ్ ద నేమ్ యాజ్ basic flow demo using basic features of basic components center instead of features. Using basic components of flow design one. Let's make like this. Okay, it is scratch development. So this is how the window look like. So ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే I'll just start using the input. We will have all different components here. మీరు LLMs ఏది వాడాలి, because there are different kinds of LLMs you can have. If you search for like OpenAI, okay, OpenAI ఉంది, and DeepSeek, see, there are different Azure API, Azure Open API. So whatever దేంట్లో account ఉంటే you can make use of that AI and use the key here to just connect to that. Okay, I have an account in OpenAI, so నేను OpenAI related LLM model యూజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ నేను ఏం చేస్తానంటే ఫస్ట్ టెక్స్ట్ ఇన్పుట్. ఓకే, text input basically this mean, or else let's not go for text. I'll just show you the basic one, how chat input. Okay, I'll use the chat input. Difference enti ante input is nothing but we may not be able to use the playground if you're going for text input, but chat input will make you enable playground use cheyadaniki you can enable open, so that it will be easy for you to understand. అందుకే నేను chat input యూజ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ఇన్పుట్. ఓకే, and you can have your own text whatever you want. This is మనం చాట్ విండోలో ప్లే గ్రౌండ్లో ఏదైతే ఇన్పుట్ ఇస్తామో that input is going to be present here, and it will have an output, and it will have an input if you have anything that you need to add. Okay, and after this I am going to use the OpenAI, because LLM model OpenAI use చేద్దాం అనుకున్నాం కదా. So I'm going to use OpenAI model. OpenAI, see, just drag and drop features. There is nothing much you are going to do. If you want to see the code, how it is written, you have it. See, the Python lo రాసింది. LangChain, all the SDKs, because already it is running on Python. If you want, you can do that. So that I'll going to teach you in a separate lesson for LangChain. ఎందుకంటే the difference between Langflow and LangChain is this, because LangChain we are going to write or make this component building how we are doing using this drag and drop features. You are going to do that using LangChain. Code use చేసేసి you are going to make the interaction of these LLMs, chat input, chat and output, అవన్నీ interactions చేయడమే LangChain using the code. But whereas coming to Langflow, it is using the components. You just drag and drop, no coding అన్నమాట. So that is where we say this Langflow is a no code or low code development, whereas LangChain is a low code. We can say that low code or minimal code development for designing the LLM models. Okay, not LLM models, but creating this kind of chatbots. Okay, నేను ఇచ్చాను. So I already have some key which is designed. So I'll show you మీరు ఎలా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనేది. See, I have here. See, this is my personal account, and మీరు ఇక్కడ చూస్తే I have already used some of my existing API keys. I'll come back to this admin key. Already create JSON B. I have one available. I'll be using the same that API key, and lang kilo. I'm just going to paste this. Okay. ఇక్కడ నేను పేస్ట్ చేస్తున్నాను. యూ హ్యావ్ అన్ ఆప్షన్ టు యాడ్ ద వేరియబుల్. మీరు ఇక్కడ నేను వేరియబుల్స్ యాడ్ చేసుకున్నాను, అలాగే మీరు కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ యూ కెన్ యూజ్ దీస్ వేరియబుల్స్ ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ అదర్ కాంపోనెంట్స్. మీరు ఊకుకి ఇది రాయడం అవసరం ఉండదు. ఇట్ విల్ బి ప్రీ పాపులేటెడ్ వెన్ యూ గో టు ది న్యూ ఏపీఐ ఓపెన్ ఏపీఐ విండో. వన్ మోర్ కాంపోనెంట్ మీకు కావాలి అనుకుంటే దట్ ఈస్ వేర్ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్ వేరియబుల్స్. ఓకే, సో ఈ టెంపరేచర్ అనేది ఏంటి అంటే will make you make the open API to be more precise to what the input query is, and not to be more creative, because creative in general మీరు ఎప్పుడు యూజ్ చేయొచ్చు అంటే టెంపరేచర్ అనేది when you want to be more creative in the
output that is coming out, because in general the organizations will always prefer to be determined to their own policies kada. So that is where we will always choose this precise to be the more information, whereas creative will be kind of some public related information where you want to be more creative. అప్పుడు మీరు టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తారు. That is the use of this feature. ఓకే, దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఇన్ దిస్ ఓపెన్ ఏపీఐ. మీరు చూస్తే చాట్ జీపీటీ 4 మీరు ఏదైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు బేస్డ్ ఆన్ యువర్ అప్గ్రేడెడ్ వర్షన్స్ ఆఫ్ ది ఓపెన్ ఏపీఐ. బట్ నా నేను ఇక్కడ డిఫాల్ట్గా ఏదో వచ్చిందో అదే పెట్టేశాను. అండ్ సిస్టమ్ మెసేజ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మేకింగ్ దిస్ ఓపెన్ ఏపీఐ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ this open API is capable of. Manam, we are making that open API is capable of this. Some text you are going to tell that to the open API system. So you have to understand in this way. And input is nothing but the chat input. So I'm going to connect this chat input here. And in the same way, ఇప్పుడు chat output తీసుకున్నాం. Chat output. You keep the chat output here. You have more controls over here. When you click on three dots, you have the controls. If you see, మీరు ఇంకా additional inputs ఉంటాయి control లో. Basic clean data, data template, session ID. So all this we will come later in the coming session. But on a basic understanding how we can design the Langflow and use the ChatGPT kind of models, backend models using this Langflow as it is in it. Okay, the output of this is going to be interacted, and there is a good feature if you see to understand whether this connectivity is proper. You just use this run component. So all the connectivities it will check and it will give you the output. The connectivity is everything proper. Here it is proper. It is able to generate. It is able. So that means whatever the components we have interconnected and built is working proper and matter. So that is just a rough update. So a basic Langflow demo on మనం చూడడానికి అయిపోయింది. So I'll just click on playground. See how you can assist. Okay, I'm going to delete this and I'm going to say hello. See, hello, I have each. What are your capabilities to give me more precise information related to a topic? Something I'm just writing. Whether the LLM it is able to interact and give the correct response or కాదా అని. See, it is giving some information. So ఇలా we can make, we just designed a basic one. మనం ఒక ఇన్పుట్ ఇస్తే LLM ఎలా థింక్ చేస్తుంది, అది అవుట్పుట్ ఎలా ఇస్తుంది అనేది ఒక ల్యాంగ్ ఫ్లో యూజ్ చేసేసి we have designed something. So we can use this as an API outside and export this also. Okay, that we have we will see it later, but that is there are additional options for that here. Okay, this is the basic flow. So మీరు ఇప్పుడు అర్థమైంది, ఒక ఇన్పుట్ ఇచ్చాము, అది ఇన్పుట్ తీసుకుంది, ఇది ప్రాసెస్ చేసింది యూజింగ్ దిస్ మోడల్ LLM మోడల్ అండ్ యూజింగ్ దిస్ ఓపెన్ API కి, అండ్ ఇట్ హెస్ గివెన్ అస్ ద అవుట్పుట్. సో దట్ ఈస్ ద బేసిక్ వన్. ఇప్పుడు ఎక్స్టెన్షన్ దీనికి ఏం చేద్దామంటే వీ విల్ ట్రై టు యాడ్ సమ్ మోర్ స్పెసిఫిక్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో దాని గురించి నేను ఏం చేస్తానంటే ఐ విల్ జస్ట్ ట్రై టు యాడ్ receiving input ఉంది కదా, I'll just make it more prompt oriented, because we have prompt templates, right? So ఇది input output simple actually, but let's come make use of the prompt, which is the actual models how they will use to make it more context aware అని అంటారు కదా, and more to be intelligent. So prompts will come into picture. So prompts లో ఏంటంటే you will have the templates. So templates ఎలాంటివంటే, see for example when I say template, right? I'll show you. So let us consider that please translate the word into Telugu for the query. Okay. ఇది ప్లేస్ హోల్డర్స్ అనుకోండి. క్వెరీ అనేది యూజర్ ఇచ్చిన క్వెరీ అనమాట. ఓకే, దిస్ ఇస్ శాంపుల్ ప్రాంప్ట్ వేరియబుల్స్. అంటే ఇది ఒక ఇన్పుట్ లాగా తీసుకొని దాన్ని అడిషనల్గా మనం కావాల్సిన చేంజెస్ అనేది ఈ టెంప్లెట్స్ డిజైన్ చేసుకొని పెట్టుకుంటాం. సో యూజర్ విల్ పాస్ దిస్ ఇస్ ఎన్ ఇన్పుట్, బట్ ప్రాంప్ట్ విల్ try to make it more interesting so that it will give us the proper response. So we will just save this. Now what is going to happen? So query వచ్చింది. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే chat message directly వెళ్ళదు. Now we are going to remove this, and chat message is going to be the input for this and prompt will be the input for this. Okay,
ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ట్రాన్స్‌లేట్ ఇంటూ తెలుగు అని. సో, ఇన్‌పుట్ ఏదిచ్చినా అది తెలుగులో కన్వర్ట్ చేసేసి మనకు అవుట్‌పుట్ ఇవ్వాలి. సో, దట్ ఈస్ అవర్ ఎజెండా నౌ. సో, నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇచ్చాను. ఓకే. నౌ క్రియేట్ ఏ ప్లాట్. ఆహ్, మూవీ ప్లాట్ ఏలియన్ ఈరోజు చూసాను ఒకటి ఆస్ట్రోనాట్ అనేది. సో, బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఐయామ్ జస్ట్ రైటింగ్ ఆహ్, మూవీ ప్లాట్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ అన్నట్టు. న్యూ థింగ్. ద హ్యూమన్. ఓకే. ఇప్పుడు ఏం రాస్తుందో చూద్దాం. సో, ఇది ఇన్‌పుట్ లాగా తీసుకుంది. ప్రాంప్ట్‌కి పంపించింది. ప్రాంప్ట్ దాన్ని తెలుగులో కన్వర్ట్ చేస్తుంది. దాని తర్వాత అది మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది. పొందించండి. ఓకే. It is just converted. Now what I need to do is, it did not understand. Let's make that more, to make it more specific. మనం కన్వర్ట్ చేసింది, but let's make it more proper. So now I'm going to encourage this. Please translate the user's input into Telugu for the query with additional instructions. Additional instructions. Okay. So I'm going to save this now. Okay. Now what I'm going to do is, ఈ అడిషనల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఎలా పాస్ చేస్తాం? సి వెనెవర్ యూ క్రియేట్ ఏ వేరియబుల్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు యాడ్ అన్ అడిషనల్ టెక్స్ట్ ఇన్ టు దిస్. సో ఇది పంపించడం కోసం మేము ఏం చేస్తామంటే, లెట్ us యాడ్ ఏ టెక్స్ట్ ఇన్పుట్. ఓకే. టెక్స్ట్ ఇన్పుట్. ఈ టెక్స్ట్ ఇన్పుట్ ఏంటంటే, ఐ విల్ సే దట్ ఓకే, మీరు మనం ట్యాగ్స్ యాడ్ చేద్దాం. క్రియేట్ ఏ లిస్ట్ ఆఫ్ ట్యాగ్స్ ఫర్ ద నౌ ఈ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ని అడిషనల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్కి పాస్ చేస్తాం. ఓకే. ఇన్పుట్ ఇచ్చాను. ట్రాన్స్లేట్ ద యూజర్స్ ఇన్పుట్ ఇంటూ ద తెలుగు ఫర్ ద క్వెరీ. ఓకే. నేను ఒక చిన్న చేంజ్ చేశాను. సో ట్రాన్స్లేట్ ద ఆన్సర్ ఇంటూ ద తెలుగు. ట్రాన్స్లేట్ ది ఆన్సర్ ఇంటూ తెలుగు ఫర్ దిస్ క్వెరీ అని. సో మనం ఇచ్చిన క్వెరీని దాంతోపాటు అడిషనల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ తీసుకొని వచ్చిన ఆన్సర్ని ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ ద తెలుగు. సో దట్స్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డూ. నౌ లెట్ us రన్, లెట్ us చెక్ ది అవుట్పుట్. ఇప్పుడు ఏంటంటే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రన్ దిస్ అండ్ ఆస్క్ ChatGPT. పర్సన్ చూడండి. ఓకే. ఇట్ కన్వర్టెడ్ ద ఆన్సర్. ఫస్ట్ ఇంగ్లీష్లో వచ్చింది, దాని తర్వాత తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేయమన్నాను కాబట్టి ఇక్కడ పేరు ఇచ్చేసి ఇదంతా ఇచ్చింది. ఇది అడిషనల్ ఇన్స్ట్రక్షన్, మనం పాస్ చేసిన అడిషనల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వల్ల వచ్చిన అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట. ఓకే. దిస్ ఈజ్ హౌ ద చాట్ జీపీటీ ఈస్ గోయింగ్ టు యూజ్ ద ప్రాంప్ట్. ప్రాంప్ట్ యూజ్ ఏంటి అంటే, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు యాడ్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ వేర్ ద చాట్ జీపీటీ విల్ అండర్స్టాండ్ మచ్ బెటర్ for the user answer. So Allah, there will be lot of things which are going to add to the user's input when it is processed, when the processing happens through the LLM anamata. So the backend how this is works. Okay, I hope this giving you some information how the backend of the LLM and the chatbots are created using the Langflow. Okay, I hope this information is good. Just try it out yourself and let me know if you have any comments. Thank you.